ఈ వీడియోలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెక్షన్ బి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. అండ్ ఈ పీడిఎఫ్ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద సైంటిఫిక్ అచీవ్మెంట్స్ డ్యూరింగ్ పాలియోథిక్ ఏజ్? ఇక్కడ పాలియోథిక్ ఏజ్ అంటే పాలియో అంటే ఓల్డ్, లిథిక్ అంటే స్టోన్ అనమాట, ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్లో సైంటిఫిక్ అచీవ్మెంట్స్ అండ్ వాళ్ళు చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్స్ చూద్దాం. పాలియోథిక్ ఏజ్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్యాదరింగ్. ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫుడ్ కలెక్షన్ వర్ మేడ్ ఆఫ్ స్టోన్, వుడ్ అండ్ బోన్. పాలియోథిక్ ఏజ్లో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేస్తుండే, ఫుడ్ కలెక్షన్ చేయడానికి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేస్తుండే, విచ్ వర్ మేడ్ ఆఫ్ స్టోన్, వుడ్ అండ్ బోన్. ఓకే, స్టోన్ టూల్స్ కాల్డ్ ఒలిత్స్ వర్ యూస్ టు కిల్, కట్ అండ్ క్లీన్ ద స్కిన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో స్టోన్స్ని షార్ప్గా చేసి వాటిని నైఫ్ లెక్క యూజ్ చేసి కిల్ చేయడం కానీ, కట్ చేయడం కానీ, క్లీన్ చేయడం కానీ చేస్తుండే. సో దట్స్ హౌ దే యూస్ టు యూస్. And next point, invention of fire helped them to move to colder and polar regions, observations of caves, cooking the food and protect themselves from wild animals. యాజ్ యూ ఆల్ నో, వాళ్ళు ఫైర్ అనేది ఇన్వెంట్ చేశారని ఇక్కడ. సో ఆ ఫైర్తోని వాళ్ళు డిఫరెంట్గా లైక్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ కేవ్స్లలో గుహలలోకి పోతే చీకటి ఉంటుంది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫైర్, అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ కేవ్స్ అండ్ కుకింగ్ ద ఫుడ్, ప్రొటెక్ట్ దెమ్ ఫ్రమ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ నుంచి వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఫైర్ని హెల్ప్గా వాడుకునే వాళ్ళు అనమాట. సో దీస్ ఆల్, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనమాట. కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆర్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ పాలియోథిక్ ఏజ్, సైంటిఫిక్స్ కానీ. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ చూడండి, అండర్స్టాండింగ్ ద అనిమల్స్ వాజ్ మేడ్ పాసిబుల్ బై ద యాక్టివిటీస్ లైక్ ఫిషింగ్, హంటింగ్. By understanding the position of the moon and stars, he could disappear the calendar. So, understanding animals was made possible. Activities like ఫిషింగ్ చేయడం కానీ, హంటింగ్ చేయడం కానీ కూడా చేసేవాళ్ళు. అండ్ మూన్ పొజిషన్స్ బట్టి ఈరోజు ఏ డే అని కూడా చెప్పేవాళ్ళు. ఈ లేడ్స్ ఫౌండేషన్ ఫర్ కెమిస్ట్రీ, జువాలజీ, బాటనీ, ఆస్ట్రానమీ. వీళ్ళు వీటికి కెమిస్ట్రీ, జువాలజీ, బాటనీ, ఆస్ట్రానమీకి ఫౌండేషన్ అనేది బిల్డ్ చేశారు. మిడిల్ ఫేజ్ ఆఫ్ పాలియోథిక్ ఏజ్ బిగిన్ విత్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ కోర్ అండ్ ఫ్లేక్ ఇండస్ట్రీ. సొసైటీ అండ్ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ వర్ స్టార్టెడ్ టు హంట్ వైల్డ్ అనిమల్స్ లైక్ మ్యామోత్స్ అండ్ రైనోసర్స్. సొసైటీ ఇంకా రన్ పీపుల్ కూడా పెద్ద పెద్ద అనిమల్స్ని కూడా చంపి హంట్ చేసేవాళ్ళు. సో అలా వస్తూ ఉంది. ఇవన్నీ కారణానికి ఏంటి రీజన్? పాలియోథిక్ ఏజ్ వల్ల. ఈ లెడ్ ఫౌండేషన్స్ టు ఎనాటమీ, మెకానిక్స్ అండ్ సైకాలజీ. వీటికి కూడా వాళ్ళు ఫౌండేషన్ అనేది బిల్డ్ చేశారు. టు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్, హీ కండక్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ ఫర్ అబ్జర్వేషన్ మేడ్. మోడర్న్ మ్యాన్ ఆరిజినేటెడ్ విత్ ద ఎండ్ ఆఫ్ పాలియోథిక్ ఏజ్. He helped a lot for the establishment of technology, traditions, and progress of science through his acquired knowledge. Instruments made of bones, stuck, bow, and arrows were extensively made and used. He constructed tents to live. సో వాళ్ళు పాలియోథిక్ ఏజ్ ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి అంటే ఇలాంటి కొన్ని పాయింట్స్ అండి. ఫస్ట్, పాలియోథిక్ ఏజ్ అంటే ఏంటి? విచ్ మీన్స్ పాలియోథిక్ అంటే ద వర్డ్, యాజ్ ఐ ప్రీవియస్లీ మెన్షన్, పాలియోథిక్ వర్డ్ మీనింగ్ రాసేసి కింద దాని పాయింట్స్ ఇట్లా రాసేయండి. నెక్స్ట్, రైట్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ స్టార్ పెట్టినవి అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంట్రొడక్షన్ చూడండి. అమాంగ్ ద బ్రైట్ స్టార్స్ ఆఫ్ మిల్కీ వే గెలాక్సీ, సన్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఎర్త్ ఈస్ అ ప్లానెట్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ సన్. ఇట్ లైస్ 150 మిలియన్ కిలోమీటర్ అవే ఫ్రమ్ ద సన్. Its detailed structure is described in geology. It has 3 layers: atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Introduction చూస్తే sun is an important one. Planets, atmosphere, మొత్తం ప్లానెట్స్లో మనకి యూనివర్స్లో sun is an important one. Earth is a planet formed from sun. ఎర్త్ అనేది ఒక ప్లానెట్. మన ఎర్త్ is third position in the planets and 150 kilometers away from sun. ఇందులో 3 layers ఉంటాయి: అట్మాస్ఫియర్, హైడ్రోస్ఫియర్ అండ్ లిథోస్ఫియర్. మనం ఇందులో అట్మాస్ఫియర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి దీంట్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ కూడా రాయాలి మీరు అట్మాస్ఫియర్ నుంచి. ఓకే, it is a layer of extending to height of 1000 kilometers. Then it is merges with space in the sky. Among 17 gases, 78% is nitrogen, 20% is oxygen, and 0.3% is a carbon dioxide. Okay, it is a layer of extended height. Among gases, 17 types of gases ఉంటాయి. అందులో నైట్రోజన్ 78% ఉంటుంది, 20% ఆక్సిజన్ విచ్ వి బ్రీత్, అండ్ 0.3% కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ it is composed of rare gases. Density and temperature of atmosphere changes as we go higher up into the environment. Accordingly, there are 5 layers in the atmosphere. 5 layers చూసుకుంటే, troposphere, it extends to 12 kilometers from Earth's surface. Reflecting sunrays from Earth can warm this layer. Himalaya mountains and clouds are limited to this layer. మనం క్లౌడ్స్, హిమాలయస్ చూస్తాం కదా, హిమాలయన్ మౌంటైన్స్, అది అక్కడికి లిమిట్, ఎంత హైట్ అయితే ఉంటుందో అక్కడికి లిమిటెడ్. ఇది ట్రోపోస్ఫియర్. ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ 12 kilometers ఫ్రమ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి 12 kilometers వరకు ఉంటుంది. చిన్నగా రాయండి, పెద్దగా అవసరం లేదు, 3 lines చాలు. And stratosphere, it is a layer of atmosphere between 12 to 45 kilometers. It has ozone layer at a height of 35 kilometers. It forms an umbrella and protects organisms from ultraviolet radiations. Okay, so stratosphere అంటే it has layer of ఇది ఓజోన్ లేయర్ అని కూడా అంటారు. స్ట్రాటోస్ఫియర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఓజోన్ లేయర్. ఓజోన్ లేయర్ మనకి అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే డైరెక్ట్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ అంటే ఏంటి? అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ సూర్యుడి నుంచి డైరెక్ట్గా కిరణాలు వస్తాయి కదా, ఆ కిరణాలు మన భూమి మీద డైరెక్ట్గా పడితే మన స్కిన్ డ్యామేజ్ అవ్వడం కానీ, కానీ అలా కాకుండా ఓజోన్ లేయర్ మనని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఎంత మినిమం రావాలో అంత మాత్రమే
వచ్చేలా చేస్తదనమాట ఓజోన్ లేయర్ అనేది. బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అంబ్రెల్లా అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫ్రమ్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఈ స్ట్రాటోస్ఫియర్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది మనకి 12 to 45 కిలోమీటర్స్. మెమోస్ఫియర్ mesosphere. This layer is between 45 to 80 kilometers. It has low temperature. Air is released into this from ozone layer. Sounds cannot be transmitted to this layer. సో ఇది ఎయిర్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఇది ఓజోన్ లేయర్కి పైన ఉంటుంది అండ్ అక్కడ ఎలాంటి సౌండ్ ట్రాన్స్మిట్ అనేది జరగదు. విచ్ ఇస్ ఇది బిట్వీన్ 45 to 80 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అండ్ థర్మోస్ఫియర్ ద లేయర్ బిట్వీన్ 80 to 400 కిలోమీటర్ అబోవ్ ఎర్త్ ఇస్ థర్మోస్ఫియర్. It has high temperature. Ionization of oxygen occurs due to the action of ultraviolet radiation. The layer with ionized particles in the ionosphere. This can reflect the radio waves of electromagnetic spectrum. Television waves are reflected back through satellites only since ionosphere cannot reflect these shorter waves. ఇది థర్మోస్ఫియర్. ఇవన్నీ ఒక 3 లైన్స్ రాస్తే చాలు. ఎక్సోస్ఫియర్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ 400 కిలోమీటర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సో చూడండి అట్మాస్ఫియర్. ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్. Sun is an important one. Earth is a planet from Sun and it lies 115 kilometers away from Sun. This is Iraqis and it has 3 layers: atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Atmosphere components అడుగుతున్నాం కాబట్టి atmosphere definition. It is height of 1000 kilometer and atmosphere లో 17% గ్యాస్, డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ ఇలా ఇవన్నీ రాసేసి నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్స్ చూసుకుంటే it has 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. ఇవి 5 రాసేసేయండి. నెక్స్ట్ హైడ్రోస్ఫియర్. హైడ్రో అంటే వాటర్. ఆల్ వాటర్ సోర్స్ లైక్ ground water, running water, lakes, oceans, etc. comes under hydrosphere. Constitute hydrosphere. Water occupies 3/4 of Earth's surface. సో మనకి ఎర్త్లో 3/4 ఆఫ్ ప్లేస్లో వాటర్ ఉంది. వాటర్ evaporates into the atmosphere by the effect of temperature. It then get cooled and comes to earth through rain, that is cycling process. సో వాటర్ అనేది ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు వాటర్ evaporates and then it comes again with the rain process. So that is hydrosphere. And hydrosphere అంటే hydro, which the word hydro means water. Remember it. Lithosphere. The study of rocks from petrology. The solid and hard surface of earth and rock bottoms of oceans from lithosphere. It has several minerals which have defined chemical compositions. Minerals combines in different compositions to form 3 kinds of rocks: engineered rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. The interrelationship can be explained through rock cycle. When they are seen in molten state beneath the earth's surface, it is called magma. So lithosphere is totally about rocks. It's a study of rocks from petrology. In different types of రాక్స్ అంటే ఇంజనీర్ రాక్స్, సెడిమెంటరీ రాక్స్, మెటాఫోరిక్ రాక్స్. ఈ రాక్స్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతాయి అంటే లైక్ వాన పడినప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ రాక్స్ అయితే ఒకటే దగ్గర వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ పడ్డప్పుడు రాక్ షేప్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇట్లాంటి టైప్స్ అని ఉంటాయి. ఇట్ క్యాన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ డీప్ తర్వాత. సో ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్ అబౌట్ లేజర్స్ అండ్ దేర్ అప్లికేషన్స్. ఇంట్రొడక్షన్. జనరలీ రైట్ రేస్ coming from the source of light possess less energy and normal wavelength. By using special device, the strength of this light rays is increased and utilized in designed manner. Lasers constitute one such special variety. An American scientist, Gordon Cloud, identified this rays for the first time in 1957. Laser means light amplification by stimulated emission of radiators. Generally, light comes from source of light possess and less energy తో నార్మల్ వేవ్ లెంత్ తోని ఉంటుంది. అంటే డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్స్ తోని వస్తుంది. కానీ లేజర్ లైట్ అలా ఉండదు. ఒకటే స్పెసిఫిక్ లేజర్ అంటే అన్నీ ఒకటే కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి అనమాట. దీన్ని ఫస్ట్ ఎవరు కనుక్కున్నారు? అమెరికన్ సైంటిస్ట్ గార్డన్ గ్లోనీ. అండ్ టు రైట్ ద అబ్రివేషన్ ఆఫ్ లేజర్ లైట్, అబ్రివేషన్ ఆఫ్ లేజర్ లైట్ amplification by stimulated emission of radiators. నెక్స్ట్ యాజ్ యూ కెన్ సీ నార్మల్ టార్చ్ లైట్లో వచ్చిన రేస్ అనేటివి కొన్ని వేవ్ లెంత్లో ఉన్నాయి, ఈక్వల్గా ఉండవు. కానీ లేజర్ లైట్ నుంచి వచ్చిన బీమ్ అనేది ఈక్వల్ అండ్ సేమ్ వేవ్ లెంత్లో ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వాట్ లేజర్ మీన్స్. ఆర్డినరీ లైట్ సోర్స్ అండ్ లేజర్ బీమ్. ఇందులో ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం. These are highly energetic light beams. All the rays of beams possess similar wavelength. So similar wavelength అనేది ఉంటుంది అన్నిటికీ. Since the rays of light travels in same order and in same phase, they show high intensity. సో మనం టార్చ్ లైట్ అయినా పట్టుకున్నా కూడా కొంచెమే దూరం వెళ్తుంది. కానీ అదే లేజర్ లైట్ పెట్టుకుంటే ఒక్కటే లైట్ అయినప్పటికీ ఇట్ గోస్ అవే మోర్ దెన్ టార్చ్ లైట్. They travel longer distance without deviation because their coherence property. Laser with specified unit of area exhibit high energies with incidence of an object. These are the properties and uses. Because of special properties, lasers are used in drilling operations to make holes on the sheets of steel, glass, ceramics, plywood, plastic and paper. సో ఇది లేజర్ లైట్ ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేస్తారంటే డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ గ్లాస్ కట్ చేయాలంటే మనకి స్ట్రేట్ లైన్ ఈజ్ నీడెడ్ బట్ యూ కాంట్ మార్క్ విత్ స్కెచ్ ఆర్ పెన్, సో యూ హ్యావ్ టు యూస్ లేజర్ లైట్. సో దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఫర్ యూజింగ్ లేజర్ లైట్. Here next question, it is also very important question. Name the chemical compounds having domestic and industrial importance. Add a note on their utility value. Introduction. We are using chemical compounds in our life directly or indirectly. Without using chemical compounds, no one survive. So the word here, the chemical compounds ante 2 or more chemicals కలిపితే వచ్చే ఎక్స్టెన్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కెమికల్ కాంపౌండ్.
Example, water, paste, coffee, tea, rice, cake, chocolate, bread, and biscuit, etc. These are all comes under chemical compounds, and ఇవి మనం డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేస్తాము, which might be direct or indirectly, right? Among these chemical compounds, some are inorganic in nature. Example, water, salt. These are inorganic. Why they are saying inorganic, which means it does not contain carbohydrate or oxygen. ఇలాంటి కెమికల్స్ ఏవి అందులో కంబైన్ కావు. దే వర్ ఇనార్గానిక్. అండ్ సమ్ ఆర్ ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ బికాస్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్స్ ఎక్సెట్రా దిస్ ఆర్ కాల్డ్ కెమికల్ కంపౌండ్స్. సో దిస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్. అండ్ ఈ రెండు కలిపి కెమికల్ కంపౌండ్స్ హ్యావ్ ఇండస్ట్రియల్ సిగ్నిఫికెన్స్. కెమికల్ కంపౌండ్స్ యూజింగ్ ఇన్ డైలీ లైఫ్. వాటర్, H2O. H2O is most essential thing for every purpose, and common salt for cooking purpose, oxygen ఫర్ రిప్రజెంటేషన్. ఇది ఎందుకు అని ఇచ్చారంటే కుకింగ్కి, రిప్రజెంటేషన్కి ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చారు? బికాస్ యాడ్ ఏ నోట్ ఆన్ దే లిటరేటివ్ వాల్యూ అని కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి మనం దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం పర్పస్ కూడా రాయాలి కాబట్టి యూజెస్ కూడా రాశారు ఇక్కడ. ఐరన్, అగ్రికల్చర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ, హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్, బాక్సెస్ ఎక్సెట్రా స్టఫ్. నెక్స్ట్ సిల్వర్, గోల్డ్, అల్యూమినియం, జింక్, బ్రాస్. దిస్ ఆర్ ఆల్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ యూజింగ్ ఇన్ డైలీ లైఫ్. అండ్ ఇవి ఇండస్ట్రియల్ సిగ్నిఫికెంట్ కాంపౌండ్స్. ఐరన్, స్టీల్, టైప్ మెటీరియల్, stainless steel, German silver. In nowadays, German silver is very popular. Dutch metal. These are all the chemical compounds. Besides the above compounds, several other compounds are used in our daily life and industries. So, mostly this ఈ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ అన్నిటివి ఈ కంపౌండ్స్ లైక్ ఈ 10 కాంపౌండ్స్ వచ్చేసి మనం డైలీ లైఫ్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ఇవి 10 11 to 20 ఏమో ఇండస్ట్రియల్కి సిగ్నిఫికెంట్గా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ అబౌట్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ and their importance. Next question is also very important question. What are infection diseases? How they are caused and spread? List out precautions to prevent their indecence. Diseases is the uneasy condition or unwanted change caused in the health of a person or any living organisms. సో డిసీజెస్ అని ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతాయి? ఏదైనా అసలు అవసరం లేని చేంజ్ ఏదైనా బాడీలో కానీ లివింగ్ ఆర్గానిజంలో జరిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అన్ డిసీజ్. డిసీజ్ క్యాన్ బి స్ప్రెడ్ ఈజీలీ ఫ్రమ్ వన్ మ్యాన్ టు అనదర్ మ్యాన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజ్. ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజ్ అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయితే ఈజీగా, అండ్ ఆ డిసీజెస్ని మనం ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజెస్ అని అంటాం. బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగల్. ఎగ్జాంపుల్, బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగల్ సెల్స్ కాజ్ దిస్ డిసీజెస్. సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజెస్కి కాజెస్ ఏంటి? బ్యాక్టీరియా కానీ, వైరస్ కానీ, ఫంగల్ సెల్స్ ఇలాంటి రీజన్స్ ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజ్ ఇంకా ఎక్కువ చేస్తాయి. అండ్ దట్ ఆర్ ద రీజన్ కాజింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజెస్. ద ఇన్ఫెక్షన్స్ మే బి త్రూ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయంటే డైరెక్ట్ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్, సోషల్ అసోసియేషన్ విత్ డిసీజ్ పర్సన్, వాళ్ళతో ఎక్కువ క్లోజ్గా ఉన్నాం, లైక్ వైరల్ ఫీవర్ ఉన్న పర్సన్తో మనం ఎక్కువ క్లోజ్గా ఉన్నాం. కంటామినేషన్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ ఫుడ్, వాళ్ళు ఫుడ్లో ఉన్న వాళ్ళు తిన్నది మనం తిన్నా, అలాంటి టైప్స్. త్రూ క్లోత్స్ యూజ్ బై ద పేషెంట్, వాళ్ళు పేషెంట్ వేసుకున్న క్లోత్స్ మనం వేసుకున్నాం. దిస్ ఆర్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్. మనకి ఊకనే స్ప్రెడ్ అయ్యో, ఎందుకు స్ప్రెడ్ అయితే ఈజీ ఎలా స్ప్రెడ్ అయితే అంటే దిస్ ఆర్ ద రీజన్స్. బైట్ ఆఫ్ మస్కిటో, ఫ్లీవ్స్ అండ్ రైట్స్, లైక్ మస్కిటో కుడితే మలేరియా వస్తుంది అంటారు, ఎల్లో ఫీవర్. సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. Control of infection disease. How can we control this infection disease? Immuning the organisms, chemotherapy, isolating the diseased person, keeping the surroundings clean and hygiene, and by taking immediate steps to cure the diseased person of infection disease can be controlled. How? ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? కెమియోథెరపీ చేయని, హాస్పిటలైజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఐసోలేట్ అంటే వాళ్ళని ఒంటరిగా పట్టడం ఒకటే రూమ్లో, అల్స్ వాళ్ళ సరౌండింగ్స్ని క్లీన్ అండ్ నీట్గా హైజీనిక్గా ఉంచడం. సో దిస్ ఆర్ ద కంట్రోల్స్ యూ కెన్ టేక్. ఇమ్యునైజింగ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ బై వ్యాక్సినేటింగ్. సో బయట ఉన్న మనం అంత క్లీన్ చేసుకున్న లోపల ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ ఎలా వాళ్ళకి ఎలా ఉండాలి అంటే బై వ్యాక్సినేటింగ్ ద ఆర్గానిజమ్స్. లోపల ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ చనిపోవాలి అంటే, లోపల ఉన్న డిసీజ్ పోవాలంటే మనకి వ్యాక్సినేషన్ అనేది అప్లై చేయాలి. సో దిస్ అండ్ chemotherapy by treating the person with specific powerful medicines. Diseases can be cured. This is done on experts' advice and supervision. Chemotherapy ఇవి థెరపీస్ ఉంటాయి కదా, సో దట్ కెన్ బి డన్ విత్ దెన్. అండ్ ఇవి ఒకరి పర్యవేక్షణలోనే చేయాలి ఉంటుంది. బికాస్ అండర్ డాక్టర్ సజెషన్. క్వారంటైన్ మెథడ్. క్వారంటైన్ అంటే కరోనా వచ్చింది కదా, విచ్ ఇస్ లాక్డౌన్లో వచ్చినప్పుడు క్వారంటైన్ అంటాం. క్వారంటైన్ అంటే వాళ్ళని ఒక్క ప్లేస్లోనే ఉంచడం అనమాట. బై ఐసోలేటింగ్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ మ్యాన్ అండ్ ట్రీటింగ్ హిమ్ సపరేట్లీ. సో వాళ్ళని సపరేట్గా చేసి ట్రీట్ చేయడం, వాళ్ళకి ఫుడ్, రెస్ట్ అదంతా సపరేట్గా పెట్టడం అనమాట. And hygienic conditions. Hygienic pathogenic organisms can easily multiply in impure environment and hygienic conditions. Mosquitoes and fleas develop in stagnant water, debris, decomposing organic matter. But by having good drainage system, by cleaning the surroundings and keep them neat and provide protected drinking water, spread of infection diseases and can be totally rooted off. చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ని క్లీన్ అండ్ నీట్గా పెట్టుకుంటే మస్కిటోస్ వచ్చిన రావు, ఒకవేళ వచ్చినా నీట్గానే ఉంటుంది కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. కీపింగ్ యువర్ surroundings hygiene. Next, immediate step, immunizing the people through vaccination. So first disease రాగానే immediate step ఏం తీసుకోవాలి? వ్యాక్సినేషన్ ఇస్ ద మెయిన్ స్టెప్. అండ్ స్ప్రేయింగ్ DDT, క్లోరిన్ అండ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. సో మన సరౌండింగ్స్ నీట్గా లేకపోతే బ్లీచ్ పౌడర్ కానీ అదంతా వేసి క్లీన్ చేయాలి. స్ప్రింక్లింగ్ ఫినాయిల్, కెరోసిన్ అండ్ ఆయిల్ ఓవర్ సేవేజ్ కెనాల్స్.
సో సేవేజ్ కెనాల్స్, డ్రైనేజ్ కెనాల్స్లో ఫెనాయిల్ అవంటి వేసేసి నీట్గా పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇవన్నీ ఇమీడియట్ స్టెప్స్ యూ కెన్ డూ. అండ్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజెస్. ఓకే.